أوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باسمي وباسم زملاء في المركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، أرحب بكم أجمل الترحيب في هذه المحاضرة الدورية من المحاضرات التي يقيمها المركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء من أجل نشر الوعي والثقافة في علوم الفضاء وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء في استخدام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. محاضرتنا اليوم حتكون إن شاء الله متميزة، وأترك المايك للدكتورة مبارك الغرياني لإدارة هذه اللقاء، فلتتفضل مشكورة. تفضل دكتورة مباركة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور قيس، بارك الله فيك، وكل الشكر للمركز الإقليمي لإعادة الدعوة. طبعا اليوم نحن مسرورين بتواجد الدكتور نبيل مساعد معنا في هذه قدم لنا محاضرة علمية بعنوان استخدام النمذجة الهجينة لفهم تأثير التغير المناخي على الموارد الطبيعية، حالة المغرب نموذجا. نحب نعطيكم نبذة مختصرة على الدكتور نبيل. محاضرنا اليوم هو أستاذ مساعد في جامعة محمد السادس، متخصص في الهيدرولوجيا والنمذجة البيئية، له خبرة دولية واسعة ما شاء الله، ممتدة إلى الولايات المتحدة وأوروبا. له عدد من المؤلفات العلمية في مجلات علمية محكمة ومرموقة دولية، ما يقارب 22 مقالة في مجالات مختلفة، منها التغير المناخي والمخاطر الطبيعية والنمذجة الهيدروجيولوجية والذكاء الاصطناعي في علوم المياه. كما من سيرته العطرة العلمية إشرافه على أكثر من 8 أطروحات دكتوراه و15 بحث ماجستير، رغم صغر سنه. باحثنا اليوم هو مواليد 89، بس ما شاء الله يعني تبارك الرحمن. كما متحصل على عدد من المشاريع الدولية ذات التمويل الدولي وأنجزها بنجاح، وله عضويات مختلفة في مجالات جمعيات علمية متنوعة، كما هو أحد أعضاء الاتحاد الأمريكي للعلوم الجيولوجية، وعضو مؤسس مشارك في مجموعة هيدرو انفورماتكس تابعة للمغرب. دكتور، نحن متشوقين جدا اليوم لمحاضرتك إن شاء الله، وتفضل بتقديم نفسك وإن شاء الله والمحاضرة. شكرا. شكرا لك دكتورة، شكرا على يعني التقديم يعني الموسع. وشكرا. أشكر أيضا المركز الإقليمي لتدريس علوم تكنولوجيا الفضاء على هذه الدعوة الكريمة، وأنا متشرف أن أكون معكم كي أشاطركم بعضا مما توصلنا إليه في المشاريع البحثية الذي كنت أقوم عليها في العشر سنوات الأخيرة. فهذه خلاصة لمجموعة من الأبحاث التي كنت جزءا منها، ولكن ورائي يعني يعني أساتذة وطلبة والعديد من الناس الذين لا يسعني إلا أن أشكرهم الآن، لأنهم هم الذين قادونا إلى الحصول على هذه النتائج. فإن شاء الله سوف نشرع في محاضرتنا. So with تحت تحت يعني بعد ما أنني تكلمت مع الدكتور قيس، فكنفضل أنني نتكلم باللغة الإنجليزية حتى تكون سلسة، تكون المعلومة سلسة. لكن ما عندي أي إشكال أنني نجاوب على التساؤلات ديالكم إن شاء الله باللغة العربية. فكما تفضلتم بالقول، my name is Nabil Moçayd. I am an assistant professor at University Mohammed VI Polytechnic. This is a very young university that has been launched in Morocco since 2017, and I'm working right now on an institute called International Water Research Institute. And all my research work are dealing with how to develop hybrid modeling framework approaches using multi-sources data for climate change impact, or to analyze climate change impact, and especially on natural resources. So
today I'm going to share with you some insights from the Moroccan case, which has been my focal point of interest during this last decade, along with my team of postdoctoral researcher, PhD students, master students, but also some colleagues here and around. And I'm very happy today to share with you all these results that we have been working together during this last time. So first of all, why hybrid modeling framework is very important in Morocco and in the Mediterranean case. Here you can see this is the impact of climate change. So when we look at models, at different models, projection of climate change, there are a lot of regions that stand out, as major hotspots to climate change, where there is going to be a phenomenal change in the future, in the upcoming years. And as you can see from here, climate change is not disrupting the world in a very uniform way. The impact of the climate change is very heterogeneous along the planet. And there are few places in the world where climate change is having an impact more in a more intensive way compared to others. For example, if you see the northern of America, the impact is much lower than what we see in the Mediterranean case. The Mediterranean case is very much vulnerable to climate change. And this is what all these figures showing out, is that even from a global perspective, climate change, the Mediterranean place stands out as a major hotspot for climate change. The other figure was telling you basically is what's the water availability. Many hydrologists in the world, they compute the water availability as the precipitation, which is the main driver of water, minus the evapotranspiration. This is what the air is taking. The air is also taking the water from the continent. So the precipitation minus the evaporation, this is all the water left in the continent that we could deal with. And you could see that the red point is the Mediterranean case. So once again, the Mediterranean place stands out to be as a major place where climate change is going to impact and is already impacting the life of many people living in this area. So there are a lot of strategy to model hydrometeorology, but this is also the case for different subjects related to climate and climate change, climate variability and climate change. But we could cluster this method into basically three methods. So the first one is only statistical based method. So only methods that are based on learning from data. So taking advantage of whatever available data is there to extract some knowledge about the climate situation. The other method is to go into the dynamic. So basically, it's what our colleague in CFD doing. So try to model what is the physics behind the atmospheric circulation and how it's going to interact with the hydrology, the continental water dynamic, the oceanography, and different components of the continent. This is also used very much so in climatology on a large scale. And then there is this new evolving methodology now called as hybrid. Hybrid methodology
They are distinguished by taking advantages of the dynamic, because dynamic are full of physics, and statistic, because they learn from data. So they take advantage of both these methodologies to give prediction of the climate situation. So, and if you can see, I don't know if you are able to see my pointer here, but basically what this figure is telling you is that when you compare the accuracy of the hybrid methodology with the statistical and the dynamical, the hybrid methodology stands out as a powerful tool by their accuracy. So they are able to predict climatological features in a more efficient way, or in a more accurate way, when they are compared to purely statistical method or purely dynamical method. And this is this result. This is what we have published with one of my colleagues in the last years. So that's why this motivates. This is a motivation for me to make you acknowledge that hybrid approaches are very attractive when it comes to modeling climate change and climate change impacts. So that's why we have developed this kind of modeling strategy, and my talk today is going to be to come into three components. So all my research is located into these three components. First, I'm trying to understand the environmental change. So how could we model climate change, especially in Morocco? How could we understand and predict the future of climate in Morocco, and how we could use in a smart way the available data, but also the available models to improve the modeling framework and to have more accurate results in the future, right? The second part of my talk will deal with a specific area or a specific case of studies, which is climate-related natural hazard. So as I will tell you later on, that's Morocco, but a large part of Mediterranean region is very much so vulnerable to climate-related natural hazards. And it's very important from now on to investigate and to understand how these natural hazards are occurring, and how we could inform people when the occurrence happen in the future scenarios, or in a very small future timescale. How could we inform people about the upcoming of these hazards, so they could do something? They could try to do something against. And then the last part of my talk is about the interaction with human system. The climate change is going to impact through the predisposition of natural resources our human systems. I could name agriculture, but also a lot of activities that has to do with sustainable development. And as we all know, we are in an area where the development should happen, and should happen in a sustainable way, so that we could come up with efficient, with a brighter future for our and especially for our kids. So that's my three pillars where my talk is going to happen today, right? Okay. So let's first look at the environmental change. Why am I interested in environmental change in Morocco? Well, it's a very nice area if you are
If you have never visited Morocco, I urge you to come and visit us. It's a very nice country. It has a lot of features, and it has a lot of a nice landscape as well. And this landscape, you could almost look at already from a remote sensing image from the space. So if you look at the space from Morocco, and if you have ever looked, so here I'm showing two images of Morocco during the same 2004 and in 2005, and it's nearly basically it's the same time. So it's during January. So January 2004 and January 2005, and even from space you could look at you could see how the natural landscape of Morocco is very much linked to the climate, and it's variable at different space and time scales. So, for example, the main feature that is lacking during 2004, but it is very much present in 2005, is the presence of snow. So, Morocco is very much known from the mountain, the High Atlas mountain chain, and this High Atlas mountain chain is subject to snow precipitation almost every winter. However, in some cases, like in 2004, the snow was hardly there, and it was very hard to see snow during this very dry period. So, and the other thing that you could see in these two pictures is when you have snow, the northern part of the is that there is because of the precipitation, we have a lot of grass, and even from space you could see this feature. However, and we could also almost the space around them, the impact has been severe, and especially close to يبدو الدكتور عنده خلل تقني. السلام عليكم. عليكم ربما السلام كان في دكتور. مشكل في خطأ عليكم تقني، السلام مش مشكلة دكتور. استمر. اوكي. أعد شير سكرين دكتور. اوكي. واضح الآن؟ لحظة. نعم الآن رجعنا نفس الشريحة اللي كنت متوقف عندها. اوكي، شكرا أستاذ. Okay, what I was saying earlier is that even from space, we were able to distinguish the impact of climate variability on the natural landscape of Morocco. So, and especially the snow dynamic. But if we start looking at the data, we start digging that this variability is further much complexified. For example, Morocco has two seasons of precipitation. There are two distinguished seasons. It's not in every place in the world. So in many places in the northern hemisphere, for example, it's just raining all the time. In Morocco, no. We have two distinguished seasons of precipitation, one from September until January, and the second one from January until April, early May, and then there is nothing. So the first impact of climate, you could see, is from a seasonal distribution. It's very much variable from one season to another. The other thing is
the inter-annual variability. So from year to year, and this is what I showed you in my pictures here, from year to year, the variability of precipitation is very much intense and could happen until, could have a coefficient of variability up to 35%. And one specific case, if you see my dots into the decadal variability, you could see that we have two distinguished years, which almost one in 1980, around 1980, so where we had only 200 millimeter, and one around 1996, where we had like 700 millimeter. It means that we had almost 2.5 more water in 1 year when we compare it to another year. So, and this makes it very hard for major stakeholder in Morocco to come up with good decision under this, this constraint. The other thing is a decadal variability. So if you see the decade between around after 1980 and the one before 1980, you could see that the average of 10 years is not the same. So from 10 years to 10 years, it's very much different. And then the multi-decadal, which is also known as the climate change impacts. So if we zoom what the model are saying about climate change impacts on the Mediterranean space, you could see that Morocco is one of the vulnerable places in around the Mediterranean basin to climate change. So this all motivates why we need to understand this climate variability, why we need to predict that, and why we need to understand this kind of features. Okay. The other thing, as you have understood now, it's this variability impact very much the stakeholder, but also the local economy. For example, here I just plotted the cereal yield for each year as function of the annual precipitation. So, and you can see from there already that the cereal yield, so the agriculture economy is very much impacted by the availability of rain from year to year. So from 1 year to another. So when you have a lot of rain, you could make a lot of production. When you don't have enough rain, then the production is very low. So, and this is how much vulnerable, how much vulnerable our economy, agricultural economy is towards climate variability. The other thing is, the other thing that you should know, Morocco is very much dependent on the economy. Actually, 15 to 20% of our GDP is based on agriculture, and and the other vulnerability of climate change is translated into the occurrence of extreme events. So very much often we are dealing with two extreme situations. The first situation is very dry years with very low water availability, even lower than what is the UN scarcity threshold, the threshold defined by the United Nations. And sometimes, from time to time, we get this extreme event, this flooding event, a lot of rain that is very damaging a lot of infrastructures. And we need, the stakeholders need to deal with these two extreme situations. So that's why this is a good subject for us to study and investigate and understand, and try to come up with solutions that could help our stakeholders to manage this scenarios. So let's first look at what models are telling us. The first thing is, now with the development of a lot of structure of climate change modeling, we have models all around the world. However, these models, they are not accurate. They do not see the reality, and especially the regional reality, with very fine or with very accurate details.
So for example, you could see here on the top left of my slide, this is the reality of this is southern France. And this is what global climate is seeing against what global climate models are seeing. So there is a very large gap between the reality and the simulation. And this is especially hurting when we want to address challenges in areas with complex features like complex topography, no data availability or very small data availability, and complex land use, shifting between industrial use, agricultural use. And it's very hard to give accurate information to all users. And especially users that need this climate information. And I'm thinking about users in health, agriculture, water, natural disaster, urbanization. It's very hard to address these issues with very low information or very uncertain information. And in fact, when we talk with these people, they tell us most of the time that they want to refine information at a scale of at least 50 kilometers. So 100 kilometers given by global climate model is not going to do the job for them. So that's why we have developed a strategy based on AI to develop to downscale. So downscaling is like putting a loop on a region, on a specific region, based on AI tools. So what we did first is we just compared what these models, this available model, the model developed from highly reputed climate centers, and just let's see up there the information given by them. So, and we compared that to, well, our first guess was the agreed data non-CRU. So it's a global observational data that combine remote sensing data and in situ data. And just let's compare at the climate information. For example, what is the level of precipitation, the level of maximum temperature, and the level of minimum temperature in these in Morocco with those models. And as you can see, and especially for the case of precipitation, which is the top row here, the information is very much uncertain. Some models, they even do not track the right targets. So the precipitation is not very well modeled in this scenario, in this models. Sorry. So what we did is just by taking some data from there, we try to create an AI model that is able to take into account all the physics, because there are a lot of physics in these models, and to come up with new modeling strategy that could model better than that the climate situation in Morocco. And this is what we have successfully done in one of the study I'm giving you here, the information about this study, and our accuracy could achieve like 95%. So we started from a very broad knowledge about climate situation, even not tracking the right trend of climate, to very fine and very accurate information about the climate situation in Morocco by just looking at these AI models. With that, we try to look at the different scenarios and at the different models. As I started by saying, there are a lot of models, and we downscale every model. And when you see every model, the uncertainty is always there. I'm sorry. So all the models do not respond to climate change in an identical manner.
And even with very small discrepancy in scenario, the estimation could lead to different response. So we were happy about creating a model that could track the historical period. However, when you propagate this into future scenarios, how the world is going to behave and how is the greenhouse gases emission are going to change in the future, based on that, we could track the nature of the climate situation. Even very small discrepancies in this scenario could lead to very different responses. So this is not very helpful for us as well. So what we did, we tried to understand the uncertainty in this model. And when you look at different in the literature by different groups, they tell you that there are three main sources of uncertainty. The first thing is the internal variability. The climate itself, the climate model itself, the climate system itself is very much uncertain, is behave in a stochastic way. The second thing is the model uncertainty. There are a lot of models. They are conceived by different teams in the world, and their concept of model is different from one region to another. The other thing is the scenario itself. This scenario could be uncertain, and it could propagate the uncertainty into the future, right? So this means that there is a lack of. So we don't have a confidence about this model. So we're trying to give more confidence into this situation. So what we did is we tried to model everything on average. Instead of looking at each model, we try to model it in average, because on average, the trend could be described in a fine way. So the first thing, we look at this using both CMIP 5 and CMIP 6 simulation, which are the old scenarios and the new scenarios. And for both of them, there are optimistic scenarios and very pessimistic scenarios. The optimistic scenario is in the situation where all the greenhouse gas emission are decreased and people around the world are doing good effort to retrieve the emissions. And the pessimistic scenario is happening where we do nothing about this situation. We do not mitigate climate change. We do not mitigate the impact of climate, and industrialization that just continue to happen without looking at the environmental impact. And but in both these scenarios, what is very frightening for Morocco is Morocco is not contributing that much to this impact. However, it is going to be vulnerable to this impact. That's what these scenarios are stating here. So the Moroccan case is going to happen. The Moroccan future is going to, and climate is going to be very much vulnerable, with a very harsh decrease on water availability in the future, in the upcoming years. And this has a lot of impact, especially on hydrology. Like I told you before, we started by looking at one of the main driver of hydrology in Morocco is snow. So snow, it has complex dynamic, complex variability, as I told you before, and it was very urgent to understand and fine-tune our understanding about its dynamic, and especially its impact on major dams on Morocco. Morocco had a long-standing tradition of managing water through dams. We have a lot of dams in the area of Morocco. So this is one of the area called Rabi'a. So this is Wad Rabi'a watershed. So watershed is the space where all the hydrology is happening. And you could see that in the southeast part,
this is where we have the high Atlas Mountains. And in this region, this is where the snow happens. So what we did is we tried to, within a physical model, we tried to understand how the dynamic of snow happens and how it responds to climate change. And with a statistical model, we try to see what is the impact of this dynamic on water availability in different dams in the region. So the figures in the right side is showing you that our model tracked very well the dynamic, and that we have a lot of confidence on it, and that we could use it to understand future scenarios. So this is what we have done. So we did the model. So this is an model from using remote sensing data. So we had remote sensing, but we also completed our understanding of this model against confronted the results against in situ data. We don't have a lot of in situ data in the mountains because it's very high. Maintaining this station is costs a lot of money, and it's very hard to have them everywhere, and especially in area where the elevation, the mountain elevation could get very high. All right. So, and we connect that with climate model, climate change model, climate scenario model. What it's telling you, this model is, in the future, there will be less snow than one we have today. And because of this warm and dry decline in snowpack, then we are also vulnerable to, we will have less available water into our dams. So this is the available dams we have in this region, and this could impact this impact could achieve almost 25% of water availability. So this is just one side of how climate could have a large impact on snow. But another part is climate is also impacting the ocean. And by the ocean, we are going to impact our fishery resources. So in one of the projects, we try to understand how نبيل. نعم أستاذ. نبيل، أهلا وسهلا. طبعا متبقي 15 دقيقة على محاضرتك إن شاء الله. إن شاء الله. أوكي، شكرا. And so we try to understand how this climate change is going to impact also fishery. So the first thing is we saw that there is a direct link between fishery and the evolution of temperature in the Mediterranean part. And we developed a framework based on models. The first thing we saw is that models do not track the biology very well. This is our first result. The first result, the biology is not very well much represented in the models. The second thing, so we developed, using some remote sensing data, a probabilistic framework. So basically, this is a probability law that take into account two variables, which are the chlorophyll and the temperature of sea surface. And with that, we could propagate the impact of fishery in the future. Okay, as I'm not having a lot of time, I'm going to move to another part, which is the relation of climate to natural hazards. So Morocco is very much vulnerable to extreme events. So I'm just tracking here 1 year. This is 2023 in Morocco. We had a lot of extreme events. So February 6th was one of the most frozen days during the last decade. On April 13, we had extreme flooding in a major area in Morocco. On July 13, we had an extreme heat day. In fact, it was the most heated day during the last
decade. And as a result, we had fire in major forests of our country, especially in the north. And October 20, we had a lot of extreme winds, which impacted as well a lot of infrastructure. So I'm just going to talk about extreme precipitation, and I think I'm going to stop here. The first thing, when we started to analyze extreme precipitation, is in Morocco, we do not have station everywhere, in situ data everywhere. The other thing is we don't have enough record, because if we want to analyze extreme precipitation, we need to have a large historical record to analyze extreme precipitation. Okay. The other problem, once again, is the variability of these events. If you take like 3 single events, these 3 single events, they occurred because of different type of climate circulation. And once again, we are synced with this variability. So that's why the first thing is we try to understand what are or to come up with regions in Morocco that are vulnerable to extreme precipitation in the same way, using advanced AI methodologies, right? And based on that, we developed a theory that explains the occurrence of extreme precipitation using remote sensing data. Okay. Once again, we were stuck with, we try to understand if what we observe in this theory, the physical pattern that we observe in this theory, are observed also in models. Now you can guess that the models are also uncertain, and they do not represent this reality as well. And all of them do not represent the same reality. However, we wanted to come up with something useful for stakeholders, especially for stakeholders in Morocco. So what we thought about is basically we have a lot of remote sensing data in the area. However, based on the region, they have different response to extreme precipitation. So what we did is come up with something very close to what you know now as ChatGPT. We created a ChatGPT for extreme precipitation, basically. And with that, so we generated a lot of extreme precipitation. And with that, we developed hydrological and hydrodynamical model to come up with mapping of vulnerability of and flood risk mapping, especially in the area of the north, which is very much vulnerable to flooding and extreme precipitation scenarios. So I think I'm just going to stop here as we do not have much time. But before stopping here, I want to thank all. I've been working during this last years with wonderful people and wonderful persons that have helped me a lot into coming up with this result that I presented today for you. So I need to acknowledge them. Most of them are my PhD students, but also a lot of collaboration around the world. Thank you very much for hearing. شكرا جزيلا دكتور على محاضرتك القيمة. شكرا جزيلا على المعلومات والبيانات والشغل اللي واضح أنه هو متعوب عليها البيانات. نفتح الباب للمشاركين معنا بالحضور إذا كان عندكم أي سؤال للدكتور. في حد عنده سؤال؟ في إمكانكم عمل أنميوت أو سؤال في الشات بوكس إذا كان في حد عنده سؤال. مفيش حد عنده سؤال؟ دكتور قيس أنت معنا؟ معكم. أنا عمالي بنتظر في الأسئلة. ممكن أنت معك سؤال ولا مش معك سؤال؟
طبعا بحب أشكر الدكتور نبيل على هذه المحاضرة القيمة وهذا العمل الرائع الذي يشكر عليه. وطبعا أكيد هذه جهود كبيرة وطويلة، ولربما يعني أخذت منه الكثير من الوقت للحصول على مثل هذه البيانات والنتائج. ولكن لربما سؤال يعني اعتيادي أو بسيط جدا: إلى أي مدى دكتور نبيل كنت تستخدم تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية وبياناتها آه، لتحديد هذه الامباكتس، كلايمت تشينج امباكتس في ماروكو؟ هو سؤال، يعني سؤال محوري يعني بالنسبة آه لمحاضرة اليوم، لأن هو احنا ربما الاشكال الاساسي اللي عندنا في المغرب، بس كنظن هو شامل يعني، حتى في الدول الاوروبيه ودول امريكا فعندهم نفس المشكل. ف يعني التنقيب على البيانات تاع احوال الطقس والاحوال الجويه يعني بلوكال ستيشن، يعني بمحطات أرضية، هو الصعب لأنه المجموعة من الأسباب. السبب الأول هو يعني الغلاء بتاع يعني التتبع بتاعه، يعني التتبع هو غالي جدا، والتنقيم ديالهم هو صعب، ولربما هو من غير ممكن أنه يكون عندنا محطات في جميع الأماكن. ف آه، فالتكنولوجيا الفضائية كيكون يعني هو بالنسبة لنا كأداة اللي كنستغلوها ربما في الأوقات اللي يعني المحطة الأرضية غير متوفرة. بالنسبة لكثير من المناطق اللي موجودة في المغرب، البيانات الأرضية غير موجودة، وفي هذه الأحوال كنستعملوا المحطات الفضائية أو البيانات اللي مأخوذة من محطات فضائية. هذه المحطات على الأقل يعني توفر لنا المجموعة من 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 التقييم ديال تاع الاداه او تاع البيانات البيئيه والبيانات المناخيه اللي كنستعملوها عوضا عن المحطات الارضيه. هو بطبيعه الاحوال قبل استعمال المنتوج ديال التكنولوجيا الفضائيه هو لازم تقييم المنتوج في حد ذاته. فنقيمه اولا، نقيم ان كان يعني ان كان الاستعمال ديالو مجال معين يعني مباح أو غير مباح عن طريق المحطات الأرضية، وبعد ذلك نستعمله للدراسة يعني. هل يوجد لديكم كوابريشن مع محطات فضائية أو برامج فضائية أوروبية أو أمريكية في هذا الخصوص، ولا هي آه، مجرد فري اوف كوست؟ هو احنا كمستعملين كنحاولوا نستعملوا الاوبن سورس داتا، يعني الداتا اللي هي متاحة من عند المحطات سواء الأوروبية أو الأمريكية ولا حتى يعني الآسيوية، يعني اليابانية أو الصينية. مجموعة من هذه المحطات هي متاحة بطريقة سهلة وسلسة، خصوصا الناس اللي كيشتغلوا في المجال العلمي. فكنستعملوها يعني كنستعملوها كأدوات. الآن هو عندنا في الجامعة في مركز ريموت سensing، ريموت سensing ابليكيشنز أو التطبيقات ديال التكنولوجيا الفضائية. وهما كيشتغلوا مع محطات يعني أوروبية وأمريكية على الكاليبريشن تاع المحطات الفضائية. فهذا مركز اللي موجود عندنا في الجامعة الآن. أوكي، شكرا جزيلا. مشكور. دكتور، ممكن نسألك سؤال؟ لاحظت أنك أنت درست أثر التغير المناخي في الحرارة والأمطار وذوبان الجليد. هل درستم أثر التغير المناخي ووفق سيناريوهات الانبعاثات المختلفة على ارتفاع مستوى سطح المحيط وأثره على السواحل في المغرب؟ والله هذا موضوع مهم للدراسة يعني، ولكن يعني هو موضوع
مهم الدراسة يعني. وإحنا إحنا كندرسوا يعني الآثار تاع المناخ أيضا على الموانئ الموجودة في المغرب، اللي هي فعلا عندها آثار على الآثار المناخية، عندها آثار كبيرة على الموانئ المغربية. لكن احنا يعني المشروع ديالنا فقط ابتدأ الآن، يعني لحد الآن أنا ما عندي النتائج اللي نقدر يعني نشاركها معكم. ولكن الموضوع مهم، هو لأن فعلا أحد آثار التغير المناخي هو ارتفاع المنسوب الماء في المحيطات يعني. ممتاز، شكرا جزيلا، أتمنى لك توفيق. لو المعطيات الموجودة لديك في هذا العرض القيم والمعلومات تؤهلك للدراسة من غدا في هذا الموضوع، يعني عندك عدد من المعطيات ما شاء الله. الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم. ربما كاين سؤال في الشات ممكن نجاوب عليه. نعم، إيه ممكن جاوب عليه، تفضل تفضل. السائل ربما دكتور أحمد، السلام عليكم. هل توجد نسبة خطأ بالنتائج؟ وكم هي النسبة المسموحة بها من حيث وجود الخطأ في البحث المنتج؟ وهل يمكن إجراء هذه التكنيك على الأنهر؟ طبعا أولا كنشكركم على السؤال، وكنشكركم على الاهتمام بالموضوع. فهو من حيث النمذجة ما في نموذج لما ما فيه خطأ يعني. كل النماذج فيها أخطاء، وكل نماذج فيها نسبة من الأخطاء. فلذا كاين واحد الآن هناك ربما واحد يعني الميول، واحد مجال علمي جديد اللي هو كيتقال عليه ال uncertainty quantification. يعني حتى يعني ترقيم الأخطاء يعني ولا صعب. هو صعب بحد ذاته، فهو مجال بحثي اللي حنا كنشتغلوا فيه. النسبة المسموحة في الخطأ هو كيكون متغير على حساب يعني يعني التطبيق ديال وإما النموذج أو البيان. فحتى البيانات بنفسها هي فيها أخطاء يعني. لكن يعني نسبة الأخطاء يعني لو مثلا كنديروا تنقيب في 30 سنة أو 40 سنة، فممكن نسبة الخطأ ديال 20% كتكون مسموحة. ولربما في تنقيب فوري يعني الويذر فوركاست أو هذا ما مسموح فيه، لأن نسبة الخطأ يعني نسبة الخطأ اللي كاين الخطأ اللي كاين داخل المعلومة ممكن ينتج عليه عواقب جسيمة. فكنشوفوا العواقب ديال المعلومة اللي نسبة الخطأ كتكون فيها. هل يمكن إجراء هذا التكنيك في الأنهرية؟ نعم، احنا قمنا به. كان عندنا مشاركات في هذا الموضوع. كنشكركم على السؤال. دكتور قيس تفضل طبعا. أشكرك دكتورة مباركة. برضو في عندي سؤال آخر، بناء على النماذج اللي عملتها وبناء على البيانات واستخدام الذكاء الاصطناعي، أين تقيم الوضع في المغرب أو بشكل عام من ال 1.5 ليميت؟ والله ال 1.5 ليميتس هو يعني هذا تريش هولد جلوبال يعني العالم. إيه. فالمغرب هو بحال يعني يعني المحيط ديال البحر الابيض المتوسط. آه، احنا عارفين انه غيكون اكبر من 1.5، لان اتس هوت سبوت فور كلايمت تشينج. هو منطقة للتأثير، يعني التغيرات المناخية يكون فيها آثار أكبر من مناطق أخرى. فلو مناطق أخرى ما فيهاش 1.5 يعني منطقة البحر الأبيض المتوسط الآثار ديال التغيرات المناخية فيها أكبر بطبيعة الحال. والآن احنا كنشاهدوه يعني في المغرب. احنا يعني في مناطق اللي
تقريبا تجاوزات 1.5 في التغيرات تاع الحرارة، خصوصا في حرارة الصيف بس، ولكن أيضا في حرارة الخريف أو الربيع اللي هو كان غير معتاد في السنوات القليلة اللي مضت. يعني تجاوزنا الثريشولد، يعني تجاوزناه بسرعة. آه، فلذا هو الموضوع ديال النمذجة في الأحوال المناخية في هذه المنطقة بالذات في المغرب العربي، ولكن حتى في منطقة البحر الأبيض المتوسط، يعني كتبقى لازمة على أبناء هذه المنطقة، لأننا يعني آه، يعني الآثار تاع التغيرات المناخية سيكون إن شاء الله، يعني سيكون قاسيا بالنسبة لنا، ولازم أننا نكون مستعدين ليه في السنوات المقبلة. أوكي، استكمالا للسؤال، يعني ما هي الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة، أو ما هي نصائحك كمتخصص في هذا المجال لإجراء الإجراءات الاحترازية في المستقبل؟ آه، طبعا احنا يعني المنصة هنا هي منصة تثقيفية كما نعم. هي تعليمية، لذلك احنا مهمنا برضو يكون هناك نصائح وإرشادات لما سيأتي. والله هو يعني المملكة المغربية كحكومة وكدولة، يعني هي واعية بالموضوع، يعني واعية وعي تام بالموضوع. وحتى أن برامج كثيرة، مشاريع كثيرة، سواء مشاريع اقتصادية أو مشاريع علمية كثيرة، يعني ماشية في هذا الاتجاه، يعني يعني احترازات المغرب، التغير المناخي، تطوير الصناعة اللي هي بطريقة مستدامة وبطريقة اللي تواكب التغيرات المناخية، وحتى يعني في المجال الفلاحي. فالآن في المغرب كاين برامج تطوير اللي كتشغل في إطار كيفية تغيير الفلاحة نحو فلاحة مستدامة، التأثير ديالها على المناخ يكون أقل درجة من الفلاحة اللي كانت فيما مضت. فال آه، وهذا ما يمكن يكون إلا عن طريق يعني يعني تطوير لا التكنولوجيات، عن طريق بث خرائط اللي هي بصلة مع الآثار المناخية، كالفيضانات والجفاف والحرارات القصوى والحرارات الدنيا. هادو أنشطة اللي المغرب ماشي في هذا الاتجاه. ولكن حتى التطوير يعني الاقتصادي، لأن المغرب دولة اللي هي الاقتصاد ديالها في طور النمو، والنمو يعني الحمد لله هو غادي بسرعة. فلازم الاقتصاد أنه يواكب هذه التغيرات البيئية، وإحنا غادي يعني المغرب مشارك في التطور إن شاء الله. شكرا دكتور نبيل. عندك بعض الأسئلة في الشات بوكس ممكن هو طب دكتور أحمد مستمر في الأسئلة معك. بس جاوب ربما الأستاذ خالي. شكرا أستاذ، ممكن توضيح من جانب الرياضيات يعني الطرق ووجود معادلات الجزئية المتحكم في هذه النماذج؟ هي طبعا لما كنتكلموا على برامج أو نماذج تاع الكلايمت والكلايمت مودلز، هما في يعني البيزد على الديفرنشال partial differential equation، يعني المعادلات الجزئية والمعادلات التفاضلية المتحكمة في النماذج. يعني هما المعادلات اللي معروفين في الدراسة ديال تاع الفلويد داينامكس ولا تاع الهيدروليكس. فيعني طبعا يعني هما مستعملين في هذه النمذجة، ولكن المشكل تاعهم وعنده صلة مع السؤال تاع دكتور أحمد، ونسبة الخطأ فيهم كبيرة، لأنهم محتاجين بيانات، والبيانات بعض المرات ما كتكونش، وبيانات مختلفة. فالبيانات المختلفة ما كتكونش متوفرة كل مرة. فنعم. آه،
بالنسبة للدكتور أحمد كيسألني هل بإمكان رسالة روابط المواقع الإشعار عن بعد. يا حبذا ذكر البرامج المستخدمة في هذا التكنيك خلال بحثكم، علما توجد الكثير من البرامج في هذا المجال كسوات، إنفي، هاكراس، أرك جي آي إس، واليمكن الاعتماد على هذه البحوث تطبيقا على الواقع الحال في تنفيذ المشاريع المستقبلية. فعلا هو كان البيانات اللي هو أغلبية منها يعني open sources ك إيرا 5 أو MSWEP أو قلتم سوات يس. سوات is a model NDVI لتتبع الحالات يعني عندها علاقة بالفلاحة. هيكراس يعني هو نموذج من نماذج الهيدروليكية. ارك جي اي اس نعم هذا يعني التثبيت وتنزيل الخرائط. فهذو كلهم يعني نماذج او بيانات اللي استعملناهم في هذه الابحاث اللي قمنا بهم الان. شكرا، يعطيك الصحة دكتور نبيل، بارك الله فيك على إجابتك واطلاعك، وشكرا على المحاضرة القيمة. حضور، هل في حد عنده سؤال آخر؟ إذا كان أحببتم السؤال مباشرة ممكن ترفع إلي اليد، أو السؤال عن طريق شات بوكس. فيش سؤال آخر؟ دكتور قيس، ما رأيك ننهي الجلسة أو ماذا؟ أوكي. شكرا جزيلا للدكتور نبيل والدكتورة مباركة وجميع الحضور. ومن هنا لا يسعني إلا أن أقدم الشكر الجزيل للدكتورة عالي الغصون التي سمحت لي الفرصة وربطتني مع الدكتور نبيل، وهي التي قامت بتنسيق هذه المحاضرة، وكانت ضابط ارتباط بيني وبين الدكتور نبيل، وهي التي قامت وأحسنت إعداد التواصل مع الدكتور نبيل. شكرا لك دكتورة علي على هذا الجهود القيمة وهذه الجهود المباركة. كانوا في حد كاتب على الشات المغرب، في أي سؤال على الشات قبل ما لا، هي عاطية معلومات على المغرب، آه. يعني إن هي حاليا بسباق لتبني سياسات مائية تكيف مع التغيرات المناخية وتماشيا مع إدارة الموارد المائية وزيادة سعة التحلية وهكذا. أوكي. فباسمي وباسم جميع الزملاء في المركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء نقدم شكرنا الحار للدكتور نبيل على هذه المحاضرة القيمة، كما أشكر الدكتورة مباركة على إعداد وإدارة هذه الجلسة بطريقة احترافية، وما شاء الله عليك دكتورة. وكما شكرا. أشكر جميع الحضور الذين أتحفونا بمداخلاتهم وأسئلتهم، وإن شاء الله سنستمر معكم بالكثير من المحاضرات التي تنشر مفاهيم علوم وتكنولوجيا الفضاء واستخدامات علوم وتكنولوجيا الفضاء في حياتنا اليومية، وتحديدا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير رفاهية لشعوبنا العربية. أكرر شكري لكم جميعا. العفو. أكرر كل شكري الشكر لك لكم دكتور. جميعا. شكرا لكم. شكرا جزيلا. شكرا لكم جميعا. ونحن دائما أبواب المركز مفتوحة لأي اقتراحات، وأي شخص يرغب بعمل أي محاضرة في ضمن هذا السياق فأهلا وسهلا بكم. بإمكانكم تتواصلوا معي على الفيسبوك أو على الواتساب أو على موقع المركز الإقليمي، أو حتى تواصل شخصي لإعداد أي محاضرة حول هذه المواضيع. أكرر شكري لكم جميعا، والله يعطيكم العافية. كل الشكر وشكرا والتقدير لك دكتورة دكتور قيس. مباركة والدكتور نبيل والدكتورة عالية وجميع الحضور. مشكورين. شكرا. شكرا دكتور نبيل على المحاضرة القيمة. شكرا لكم جميعا أخوتنا على طبعا الحضور. إن شاء الله المحاضرة بعد إعدادها ستكون موجودة على الموقع المركز إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا.